My name is Praveen Kumar. In last classes, we have learned about do and does, did and am, is, are. Now we are going to learn about was and were. Was and were. ఈ వర్బ్స్ మనం ఎందుకు వాడతామంటే గతంలో ఏదైనా పని చేస్తూ ఉన్నాము అనే పనిని తెలియజేయడానికి వర్స్ అండ్ వర్ అనేది వాడతాం. ఇట్ డినోట్స్ ద పాస్ట్ కంటిన్యూస్ యాక్షన్. ఓకే, ఐ, హీ, షీ, ఇట్ ఈ నాలుగిటికి వజ్ అనేది మనం ఉపయోగిస్తాం. అండ్ వి, యూ, దే ఈ మూడిటికి వర్ అనేది మనం ఉపయోగిస్తాం. సో ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్స్లోకి వెళ్దాం. పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. I was cooking yesterday. నేను నిన్న వంట చేస్తూ ఉన్నాను. సో was అనేది పాస్ట్ టెన్స్, కుక్ అనేది నార్మల్ వర్బ్. సో was వచ్చినప్పుడు నేను నిన్న పాస్ట్ యాక్షన్ అప్పుడు చేస్తూ ఉన్నాను. ఐ వాజ్ కుకింగ్ yesterday. నిన్న నేను వంట చేస్తూ ఉన్నాను. నెగటివ్ స్టేట్మెంట్. నెగటివ్ స్టేట్మెంట్. ఐ వాజ్ నాట్ కుకింగ్ ఎస్టర్డే. నేను నిన్న వంట చేయటం లేదు. ఐ వాజ్ నాట్ కుకింగ్ ఎస్టర్డే. నేను నిన్న వంట చేయటం లేదు. అండ్ ఇక్కడ ఎస్టర్డే రిమూవ్ చేసి మీరు ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. లాస్ట్ మండే అని పెట్టుకోవచ్చు, లాస్ట్ మంత్ అని పెట్టుకోవచ్చు, ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. ఐ వాజ్ నాట్ కుకింగ్ లాస్ట్ మండే, ఐ వాజ్ నాట్ కుకింగ్ లాస్ట్ సండే. సో ఇది పాస్ట్ యాక్షన్ కాబట్టి పాస్ట్ యాక్షన్ ఏ రోజైతే జరిగిందో మీరు ఆ రోజు మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఇది ఇంటరోగేటివ్ స్టేట్మెంట్ అంటే క్వశ్చన్ మార్క్. వాజ్ ఐ కుకింగ్ ఎస్టర్డే? నేను నిన్ను వంట చేస్తున్నానా అంటే నాకు నేనే క్వశ్చన్ వేసుకుంటున్నాను మేడం. వాజ్ ఐ కుకింగ్ ఎస్టర్డే? నేను చేస్తున్నానా? నెగటివ్ ఇంటరోగేటివ్ స్టేట్మెంట్. వాజ్ ఐ నాట్ కుకింగ్ ఎస్టర్డే? నేను నిన్న వంట చేయడం లేదా? వాజ్ ఐ నాట్ కుకింగ్? సో పాజిటివ్, ఐ వాజ్ కుకింగ్ ఎస్టర్డే. నెగటివ్, ఐ వాజ్ నాట్ కుకింగ్ ఎస్టర్డే. ఇంటరోగేటివ్, వాజ్ ఐ కుకింగ్ ఎస్టర్డే? నెగటివ్ ఇంటరోగేటివ్, వాజ్ ఐ నాట్ కుకింగ్ ఎస్టర్డే? నిన్న నేను వంట చేస్తూ ఉన్నాను. నిన్న నేను వంట చేయటం లేదు. నిన్న నేను వంట చేస్తున్నానా? నిన్న నేను వంట చేయలేదా? సో ఈ రకంగా మనం 4 స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ చేసుకున్నాం. హీ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్. అతడు పరీక్షల కోసం చదువుతూ ఉన్నాడు అంటే ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నాడు అంటే సిద్ధమవుతూ ఉన్నాడు. సో హీ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్. సో
ఇక్కడ మీరు ఎగ్జామ్స్ తర్వాత కూడా హీ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్ లాస్ట్ మంత్ కానీ లాస్ట్ ఇయర్ కానీ లేకపోతే లాస్ట్ సండే అని కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏ రోజైతే మీరు చేశారో ఆ రోజు అనేది మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో హీ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్. సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అంటే హీ వాజ్ ప్రిపేరింగ్, అతడు ఆ పని చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ టైంకి అనేసి. హీ వాజ్ నాట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్. అతడు ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వటం లేదు. సో ఇక్కడ పై స్టేట్మెంటే కిందను కూడా పెట్టుకున్నాం. సో హీ వాజ్ నాట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్. వాజ్ హీ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్? అతడు ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాడా? ఇది క్వశ్చన్ మార్క్. వాజ్ హీ నాట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్? అతడు ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వటం లేదా? సో పాజిటివ్, హీ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్. అతడు ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నాడు. సెకండ్, హీ వాజ్ నాట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్. అతడు ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వటం లేదు. ఇంట్రాగేటివ్, వాజ్ హీ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్? అతడు ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాడా? ఇంట్రోగేటివ్, వాజ్ హీ నాట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద, వాజ్ హీ నాట్. సో అతడు ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వడం లేదా? సో ఈ రకంగా మనం 4 స్టేట్మెంట్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకున్నాం. షీ వాజ్ డ్రైవింగ్. సో షీ వచ్చినప్పుడు వర్బ్ వాజ్ వస్తుంది అండ్ డ్రైవ్ ఐఎన్జీ ఫార్మ్. షీ వాజ్ డ్రైవింగ్ అంటే ఆమె నడుపుతూ ఉంది. పక్కన మనం ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో కార్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, బస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ట్రక్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో షీ వాజ్ డ్రైవింగ్ అనేది మన బేసిక్ స్టేట్మెంట్. షీ వాజ్ నాట్ డ్రైవింగ్, ఆమె నడపటం లేదు. మొదటిది షీ వాజ్ డ్రైవింగ్, ఆమె నడుపుతూ ఉంది. రెండోది నెగటివ్, షీ వాజ్ నాట్ డ్రైవింగ్, ఆమె నడపటం లేదు. క్వశ్చన్ మార్క్, వాజ్ షీ డ్రైవింగ్? ఆమె డ్రైవ్ చేస్తూ ఉందా, నడుపుతూ ఉందా? నెగటివ్ ఇంటర్గేటివ్, వాజ్ షీ నాట్ డ్రైవింగ్? ఆమె నడపడం లేదా, ఆమె డ్రైవ్ చేయటం లేదా? సో ఫస్ట్ది షీ వాజ్ డ్రైవింగ్, ఆమె నడుపుతూ ఉంది. షీ వాజ్ నాట్ డ్రైవింగ్, ఆమె నడపడం లేదు. వాజ్ షీ డ్రైవింగ్? ఆమె నడుపుతూ ఉందా? వాజ్ షీ నాట్ డ్రైవింగ్? ఆమె నడపడం లేదా? సో ఈ రకంగా మనం షీ ప్లస్ వాజ్ ఉపయోగించుకొని మన పాస్ట్ యాక్షన్ని మనం చెప్పుకున్నాం. ఇట్ వాజ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ లాస్ట్ ఇయర్. సో ఇట్ అంటే మీకు అంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు నాన్ లివింగ్ థింగ్ ఆర్ అన్ యానిమల్. సో ఇట్ వాజ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే ఇట్ అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే బిల్డింగ్. ఒక బిల్డింగు కిందటి సంవత్సరం కడుతూ ఉన్నారు, కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో కిందటి సంవత్సరం బిల్డింగ్ అనేది కట్టబడుతూ ఉన్నది. సో అనే స్టేట్మెంట్ మనం ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ లాస్ట్ ఇయర్. ఇట్ వాజ్ నాట్ కన్స్ట్రక్టింగ్ లాస్ట్ ఇయర్. సో కిందటి సంవత్సరం అది కడుతూ ఉండడం లేదు. సో నెగటివ్ స్టేట్మెంట్, ఇట్ వాజ్ నాట్ కన్స్ట్రక్టింగ్. వాజ్ ఇట్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్? సో లాస్ట్ ఇయర్ అది కడుతూ ఉందా?
సో was it not constructing in last year? So last year అది కట్టడం లేదా? సో స్టేట్మెంట్ ఇట్ వాస్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్. లాస్ట్ ఇయర్లో అది కడుతూ ఉన్నారు. ఇట్ వాజ్ నాట్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్. లాస్ట్ ఇయర్లో అది కట్టడం లేదు. వాజ్ ఇట్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్? అది లాస్ట్ ఇయర్ కడుతూ ఉన్నారా? వాజ్ ఇట్ నాట్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్? లాస్ట్ ఇయర్లో అది కట్టడం లేదా? సో ఈ రకంగా బిల్డింగ్ అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఇట్ అనేది బిల్డింగ్ రూపంలో మనం తీసుకున్నాం. అది కడుతూ ఉన్నారా కట్టడం లేదా అనే ఎగ్జాంపుల్. We were playing chess. మేము చెస్ అనే గేమ్ని ఆడుతూ ఉన్నాము. సో we were playing chess. నెగటివ్ స్టేట్మెంట్. We were not playing chess. మేము చెస్ ఆడటం లేదు. Were we playing chess? మేము చెస్ ఆడుతున్నామా? నెగటివ్ ఇంట్రోగేటివ్. Were we not playing chess? మేము చెస్ ఆడటం లేదా? సో we were playing chess ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. మేము చెస్ ఆడుతున్నాం. We were not playing chess. మేము చెస్ అనేది ఆడటం లేదు. Were we playing chess? మేము చెస్ ఆడుతున్నామా? Were we not playing chess? మేము చెస్ ఆడటం లేదా? సో ఈ రకంగా మనం వీతో స్టేట్మెంట్ 4 స్టేట్మెంట్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకున్నాం. You were reading. మీరు చదువుతూ ఉన్నారు. ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. You were not reading. You were not reading. మీరు చదవటం లేదు. క్వశ్చన్ మార్క్ స్టేట్మెంట్. ఇంట్రోగేటివ్ స్టేట్మెంట్. వర్ యూ రీడింగ్? అంటే మీరు చదువుతూ ఉన్నారా? నెగటివ్ ఇంట్రోగేటివ్ స్టేట్మెంట్. వర్ యూ నాట్ రీడింగ్? మీరు చదవటం లేదా? సో మొదటిది యూ వేర్ రీడింగ్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. మీరు చదువుతూ ఉన్నారు. యూ వేర్ నాట్ రీడింగ్ మీరు చదవటం లేదు. వర్ యూ రీడింగ్? మీరు చదువుతూ ఉన్నారా? వర్ యూ నాట్ రీడింగ్? మీరు చదవటం లేదా? దే వర్ రైటింగ్. ఇప్పుడు యూ అయిపోయింది, మనం దే ప్రొనౌన్ కోసం చెప్పుకుంటున్నాం. దే వర్ రైటింగ్ అంటే వాళ్ళు రాస్తూ ఉన్నారు. దే వర్ నాట్ రైటింగ్ వాళ్ళు వ్రాయడం లేదు. సో ఇక్కడ మన పాస్ట్ యాక్షన్ చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఎస్టర్డే అని పెట్టుకోవచ్చు, లాస్ట్ మంత్ అని పెట్టుకోవచ్చు, లాస్ట్ మండే అని కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో దే వర్ రైటింగ్ లాస్ట్ మంత్. దే వర్ రైటింగ్ ఎస్టర్డే. దే వర్ నాట్ రైటింగ్ ఎస్టర్డే. దే వర్ నాట్ రైటింగ్ లాస్ట్ మండే. సో మనం అంటే ఎప్పుడైతే టైం మనం పెట్టుకోవాలనుకున్నో ఆ యాక్షన్ అనేది మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
వర్ దే రైటింగ్, వాళ్ళు రాస్తూ ఉన్నారా? వర్ దే నాట్ రైటింగ్ అంటే వాళ్ళు రాయటం లేదా. సో ఇది నెగటివ్ ఇంట్రోగేటివ్ స్టేట్మెంట్. సో పాజిటివ్, దే వేర్ రైటింగ్, వాళ్ళు రాస్తూ ఉన్నారు. దే వేర్ నాట్ రైటింగ్, వాళ్ళు రాయటం లేదు. వర్ దే రైటింగ్, వాళ్ళు రాస్తూ ఉన్నారా? వర్ దే నాట్ రైటింగ్, వాళ్ళు రాయటం లేదా. సో ఈ విధంగా మనం దేతో మనం 4 స్టేట్మెంట్స్ అనేవి మనం ఫ్రేమ్ చేసుకున్నాం. సో ఈరోజు మనం వర్స్ అండ్ వర్త్ మనం ప్లస్ ప్రొనౌన్స్తో కలిపేసి మనం ఆల్మోస్ట్ 28 స్టేట్మెంట్స్. సో ఎవ్రీ డే మనం ఈచ్ 10 to 15 minutesలో 28 స్టేట్మెంట్స్ మనం ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేయాలో ఈజీ విధంగా మనం నేర్చుకున్నాం. పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్, నెగటివ్, ఇంటరోగేటివ్ అండ్ నెగటివ్ ఇంట్రోగేటివ్. మీరు ఏ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నా ఈ 4 కేటగిరీస్లోనే వస్తుంది. ఐదర్ పాజిటివ్ అవుతుంది, లేదా నెగటివ్ అవుతుంది, లేదా క్వశ్చన్ మార్క్ అవుతుంది. సో మీరు ప్రతి స్టేట్మెంటు ఈ 4 విధాలుగా చాలా ఈజీగా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కెన్ అండ్ కుడ్ ఈ వర్బ్స్ కోసం నేర్చుకుందాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐఎమ్ ప్రవీణ్, సైనింగ్ ఆఫ్.